Vi har en behandling. Vi ska använda vår Gaiam-rullen mellan vår skulderblad för att komma ihåg. Besvaret kommer inte alltid från det området där problemet känns. Så om vi har en problem med stickningar med handen, vi också måste kolla på det skulderblad är här också framsidan. Så här vi har vår inre kanten med skulderblad. Vår verktyg ska stanna här mellan skulderblad och ryggraden. Så inte på ryggraden, inte på skulderblad, mellan. Så det är vårt mål med vår behandling. Att hjälpa, vi ska ta den armen uppåt och när vi rör det, vi ska hjälpa alla de musklerna det är kopplade till inre kanten, också till ryggraden. Så att nacken också kan känna bättre. Så följ med. Nu vi tar vår rullen. Vi sätter det bakåt mellan skulderblad och ryggraden. Och när vi är här känner att ditt huvud kan känna det änden. Änden. Tack. Så nu bara gunga till och från. Ta det lugnt och sakta. Det rullen är upp och ner. Inte sned. Upp och ner mellan ryggraden och skulderblad. Vi ska ta vår armen upp, vår hand ska röra axlar. Så nu vi stoppar gunga och vi ritar små cirklar med armbågen. Så jag ska paus video så du kan se det från olika riktning. Så det gunga, när vi har det där, vi kan känna det rullen bakre i huvudet. Nu vi tar det. Så det gunga, ursäkta mig. Det ska bli ungefär 30 sekunder, en minut. Så nu vi har en olika riktning. Så har din hand här. Vi är stilla. Vår fötterna är lite framåt från oss. Så vi lutar bakåt mot rullen. Vi har handen här och armbågen. Ritar små cirklar. Så när vi gör det igen. Det är inte ofta vi frågar oss att lägga märke till små förändringar. Vårt mål är att hitta dessa stumma områden. Det kan inte skicka längre signal uppåt vidare. Så ta din tid. Så när du gör det, om du är här, tänk på att göra det lite mer sakta. Det ska kännas okej. Det ska inte kännas aj. Men vad händer under rullen mot musklerna? Kanske du kan känna lite, inte så mycket ont, hoppas nej. Men kanske du kan känna lite mer känsliga där. Håll det där nu, bara andas. Andas in, andas ut. Nu, vi tar det neråt. Du kan göra det en gång till om du vill. Men nu, kör här. Till och från. Till och från. Om du inte har någon runden för det, det är okej. En hand upp, en hand ner. Bra. En gång till. Vi kommer tillbaks. Vi ritar små cirklar. Ritar små cirklar. Armbågen kan gå uppåt lite mer. Det kan gå bakåt lite mer. När du går uppåt,
eller bakåt lite mer. Det ska känna mer än det är okej. Vi bara tittar rakt fram. Det är vår behandling för oss. Ja visst, du måste titta videon. Men nu, vi kommer till en punkt när vi är färdiga. Så vi andas in. Vi andas ut. Nu vi tar vår handen neråt. Och vi steg framåt. Vårt mål nu är jämför. Denna sidan hade behandling, sidan utan. Så vi har uppmärksamhet. Eller vi lägger märke till små förändring. En hoppas när båda armar är bredvid dig. Du kan känna att behandlingssidan och andra sidan utan behandling. Kanske du kan känna någonting är lite olika. Eller kind of, jag vet inte hur jag använder skillnad. Men är båda sidor likadant? Så, ditt mål nu är att ta det till andra sidan. Och du kan göra detsamma sak om vi gjort. Du kan gå tillbaka till videon. Och tack så mycket. Kör med det övning. Tack. Båda sidor.